Так, ну что, всем привет. Микроподрубочная по геншину. Третья неделя стриминг ивента, как обычно. 3 часика надо поиграть, чтобы получить немножко гемов, опять-таки. Да. Говорю, все как есть. Геншин играть не особо уже интересно. Хотя и то, что я выкрутил Навию, немножко помогло, но, к сожалению, недостаточно. Так, ну и что, игра будет захватываться? Да, игра захватывается, нормально. Блин, я обожаю эту игру просто. Сейчас бы просто сделать врагов, которые, возвращаясь на свою позицию, восстанавливают все хп. Да. Так, сейчас. Захват на звук игры. Включаем музыку стороннюю. У нас есть музыка в игре. Ну, собственно, и все. Погнали. Фармить. Капкан для кристальной бабочки, кстати, уже закончил обработку. Прекрасно, прекрасно. Сейчас еще, по идее, и этот преобразователь, который можно будет тоже использовать. Take it easy. Стальное ядро. Так, и можно поставить вот эту фигню. Держим. Так, а сколько там надо? 150, да? Пускай сегодня руда будет. Люди, кстати, до сих пор думают, что материал, который ты в него заряжаешь, что-то решает. Заряжает туда какие-то дорогие предметы. Зачем? На самом деле это рандом чистейший. Так, а что у меня тут светится? Видите, в игру добудьте минерал. Да, это я все сделал сегодня. С поручениями мы разберемся. Но немножко попозже, наверное. А, да, там же, кстати, сегодня это письмо пришло от шляпника. В последнее время я часто слышал, как какие-то студенты шушукались у меня за спиной. Как только я бросал на них взгляд, они сразу же разбегались и прятались. И вот сегодня, когда я надеялся найти спокойствие на природе вдали от людских глаз, эти глупцы вдруг выпрыгнули из кустов, держа в руках до противного сладкий торт. Эта глупость так меня рассмешила. Оказывается, в этом мире еще остались люди, которые рады моему рождению. Но этот забавный случай напомнил мне, что в этот день мне тоже нужно преподнести кое-кому подарок. Раз уж я сам выбирал его, то я исходил из своих личных предпочтений. Если у тебя есть какие-нибудь мысли по поводу этого подарка, лучше скажи мне все сейчас. Но как же все-таки тем глупцам удалось меня найти? В следующий раз надо будет лучше скрываться. Это, короче, да, от странника. Там в Тигнаре был день рождения, уже ли. Прикольно. Так, что, хотел, я, наверное, хотел с недельного ресета начать все-таки. Гнали босса бахать. Делать особо нечего. Я бы мог сегодня бездну, конечно, проходить, но я уже не раз говорил, что это душное дерьмо. Не хочу опять на стриме душиться. Лучше реально пройти квест. У меня там еще на крайняк есть квест этого Ризли. Можно тоже поиграть будет. Если прям уж не будет хватать контента. Много чего не пройдено на самом деле. Уж не говоря о World Quest'ах всяких бесконечных. Блин, я команду не выбрал, я херню какую-то сделал, просто заговорился. Команду нормально выбрать. Бесполезно рандомной командой способ пытаться драться. И там вечно эти особые механики, которые надо учитывать всегда.
Так. Блин. Снова я убыт. С этой командой нормально получился. I'll take good care of everyone. Ну что, музыки нет, что ли? Не, есть какая-то музыка. Что начинается? Атакуйте. Куда атаковать-то, дура, блин? Представляешь, сейчас сделать, короче, написать атакуйте. При этом, ну, как бы, босс хер знает, где прячется. Ну, атакуйте, да. Gotcha. Yoo-hoo! Let the world collide! Ready, go! Происходит. Ну, нормально. Strike a pose! Here comes the catch. Quietly now. This isn't good. Higher, higher, pants on fire. Быстро он кончился. Game's up. Fun's over. Time to shine. Shower me with. Don't be scared. See? А где все энергии? Go. Прям чуть капает. Плевать. Дайте что-то классное. Блин, а бывает вообще 3 дроп? Ну, из этого говна бывает дроп 3 хоть, ну, хоть раз? Я ни разу не видел еще. Реально еще и дроп рейты, походу, порезали этого говна. Я еще ни у ютуберов, ни у стримеров не видел, чтобы 3 штуки дропнула эта херня. Это бредятина просто. Так. Блин, ну я не знаю, опять Апепа и этот Скоромуч по старой схеме. Так, надо менять команду тут. Но очевидно, я эту команду драться не буду. Не знаю, что-то хочется пойти пройти бездну, чтобы не было, как бы, ну, то есть поставить галочку и снова забыть на 2 недели про бездну. Но с другой стороны, говорю, я буду гореть. Ничего, опять на стриме. Ну, потому что там очередная мудовая бездна, там засунули туда босса того самого, который меня жутко раздражал даже в открытом мире. Когда он бьет безостановочно просто. У него нет ни секунды. Он не бил тебя. Ну, теперь запихнули в бездну. Я боюсь даже представить, что он там делает. Ну, то есть, если он в открытом мире не останавливался ни на секунду, то там просто... Можно даже не пытаться. Хилит их.
паскуда, тварь. Gotcha. Don't be scared. My guiding stars. Game's up. Fun's over. Huh? Dog's over. Busted. The night is cold. No touching. Gotcha. Access denied. See? Oh, mine's a command. Not now. Born of ice and frost. All hail. Here comes the catch. Busted. Gotcha. Выкуп. О чем речь? Бля, мне нравится этот момент на самом деле, что урона, чтобы эту херню снести до мега удара. Опять же, 2 дропа с босса. Не, ну с этого, по-моему, 3 дропалось один раз. Гошта хубахнем тоже, как ненавистного мне босса еще одного. Сейчас еще кажется, что у него криво сопротивление, но это не сильно. Всегда. Всегда получается, когда я хочу, ну, зафармить аждаху, у него обычно криво сопротивление. Ну ладно, гидра и электро. Пойдет, пойдет. You dare overstep your mortal authority? Things are about to get dicey. Stars, shine for me. The enraged Higher, earth higher, pants on will fire. not absolve you! Not now. Today, you witness your reckoning! My guiding stars. А, ну конечно, она заспавнилась прямо у меня на лице. The night is cold. Скуда еще подошла ко мне, чтобы купить. For 1,000-year plague! Под хвостом. Стрелой. You stand upon your tomb, though you know it not! Come, experience an eon of suffering! Not now. Gotcha. Take it easy. Cole, mine's a command. Access denied. Quietly now. Here comes the catch. I will not be destroyed! Интересное место, конечно, для награды.
Босс готов. Ехали все. 3. Продолжаем фарм. Играет мелодия I pull the chich. Кстати, я крутанул эти крутки дали, которые 5 в этом месяце новых. Я немножко крутанул баннер. Стандартный опять баннер крутанул. И мне выпала моно. Самое смешное, что это 3-я крутка после небесного меча. Сразу моно выпало. У меня уже C5 моно тем временем. Ну и 10 круток я на этом баннере тоже сделал. Мне, естественно, ничего полезного не выпало. C6 для Розарии выпало. Полезности я в этом не вижу никакой пользы. На C6 ее ультимейт увеличивает физ урона, что-то типа того. Но те же мы знаем, что физ мета не существует. Геншин. 2,5 персонажа, которые физ урона могут бить. Нормально. Так, ладно. Ага. Не связываясь к геоурону. Потрясающе. Повышенный урон от дендроядра. Урон от дендроядра, при этом неуязвимость к гидро и гео. Отлично, отлично, конечно. Лучше просто не придумать. Ну, ладно. Просто другую команду. Самую команду кошка-девочка. Правда, кошка-девочки из них только 2 настоящие. Другой просто прическа, а 3-я вообще даже не притворяется кошка-девочка. As you wish, main Fräulein. Be amazed! Surprise! Nowhere to hide. Don't blink. Ну, неплохо, кстати, даже неплохо получилось. Такие вот фигни получаются. Ну, не знаю, не повышенная уязвимость, но хорошая очень уязвимость к электро. Сейчас будет это неуязвимость к электро, да? Не, ну, кстати, это фигни реально. По-моему, повышенная это. Сопротивляемость электро, как минимум. Уменьшенная гидра сопротивления написано. Посмотрим. Так-то выглядит. Что ему половина урона всего залетает. Отлично. Да, повышенное гео сопротивление. Уменьшенное гидро сопротивление. Да, уменьшено. Я вижу, как оно уменьшено. Еле-еле, блин, 40 тысяч с ешки елань залетает. Уменьшено, ага. Чек. Че это за бредятина реально сейчас была?
Take it easy. Было же написано, блин, меньше на гидросопротивление. Был предпоследний. Монстр, не воспринимающийся криво, уменьшено на сопротивление. Ну, естественно, у него повышенное сопротивление гидра. Угу, угу. Busted. The insect shall be punished. Attack! That's game's up. Fun's over. Watch out! This is Her Majesty's gift. Coming at ya. Hiya! Fire! Out of my sight. Quietly now. Here comes the catch. Coming at ya! Что происходит? Я вообще ничего не понимаю. Конечно, засранный экран какими-то эффектами, блин, что-то летит в тебя, читает. Вот подумав, что чем больше эффектов, тем лучше, видимо. Фишбол, музычка. Mind the deluge. Gotcha. Coming at ya. Attack. Hiya! Ha. Attack! That's the way. Busted. Game's up. Fun's over. Quietly now. Мне кажется, или у меня делики выполнились? Опять масло. Мелюзин. Ну, кстати, все мое масло скоро что сожрет такими темпами. Каждую неделю его просит. Я уже вижу там дейлик, цветы, которые не растут, которые я уже 30 раз выполнял. А, кстати, я еще на прошлом стриме задавался вопросом, где Аяка стоит. А Аяка стоит там, где этот Капели и Капелиус танцуют. На них смотрят. С ней тоже можно поговорить. Блин, и Аята я случайно нашел, но я уже забыл, где я его нашел. Что-то где-то ходил по фонтейну, где-то я его случайно заметил. Тоже, я уже забыл. Где конкретно я его видел? То ли на станции где-то, то ли где.
Так, ну все получается, да? Да, с этим разобрались. Прекрасно. Еще немножко смолы. Лишним не будет. Так, и давайте посмотрим по делику. 3 делика выполнено. По сути, мне буквально один сундук открыть, и все, и делики выполнены. Но я пойду этот квестик сделаю. Этот. Ивент же идет сейчас. Можно будет получить это. Еще одну фею. Пищащую. Фигню. Забавно, там на Reddit кто-то создал эту тему по поводу того, а какую же фею вы выберете. И я задался вопросом, а если тихая хоть одна из них, которая не будет пищать тебе на ухо каждые 3 секунды. Это жутко раздражает. Да ладно, малыш, я правда не умею нырять. Смотри, у меня даже нет водолазного костюма. Сколько бы ты ни прыгала и не танцевала, я все равно не могу, зато будет спуститься. Ульман, ты тоже в фонтейне. Приятно снова увидеть вас. Из всех мест на свете мы встретились именно здесь. Какое совпадение. Ты ничуть не изменился, все так же популярен среди фей. И, похоже, ты все лучше и лучше общаешься с ними. Просто переведи для меня, что говорит фей. Ох, не смейтесь надо мной. Я не имею ни малейшего представления о том, что она пытается сказать. Я приехал сюда по делам и решил прогуляться у воды. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась фея и начала преследовать меня опять. Я уже привык к подобным вещам, поэтому следовал за ней. По холмам и далям даже пришлось немного проплыть на лодке. Обычно они начинают подпрыгивать, чтобы сказать мне, здесь что-то зарыто. Но она продолжает стремиться в воду, заплывая все глубже и глубже. И не имею ни малейшего представления о том, как погружаться. Говорят, в здешних водах могут подстерегать не только сильное течение, но и всякие другие опасности. Мне остается только, сидя в лодке, ждать, когда она вернется. Но эта кроха продолжает вести меня от одного места к другому. Я очень хочу, чтобы она поняла, что я действительно не умею нырять. Так ты наслаждаешься и получаешь уникальное впечатление от фонтейна, да? Да, именно. Доброжелательные, увлеченные, отзывчивые люди, с которыми не хочется расставаться. Похоже, ты снова собираешься просить нас о помощи, да? Да-да. О, слава Архонтов, на вас еще не слишком сильно повлияли в здешние обычаи. Вы по-прежнему говорите прямо и по существу. Я не переношу драматизма и витиеватости речи некоторых фонтейнцев. На каждые 20 слов приходится 2 уважительных обращения, 3 метафоры и 6 прилагательных. Я лишь скромный путешественник, и пока не настолько владею даром ораторского искусства. Чувствую, что и я начинаю попадать под влияние местных жителей. Ладно, возьми этот блокнот, и я пометил места, куда меня приводила эта малышка. Все так же, как и раньше. Тащите древние монеты, принесите мне, и я выкуплю их у вас, не скупясь. С тобой и Паймон всегда приятно работать. Ну, короче, да, ивент опять. Точка на карте, там ищешь всякую херню и получаешь награду. Какой ивент. Ничего особо интересного. Найдите на зере поисковую фею и экипируйте ее, и тогда вы сможете подозвать ее в области с сокровищем. Но если вы не находитесь в области с сокровищем, поисковая фея не откликнется на ваш зов. После экипировки и призыва поисковой феи на миникарте отобразятся источники энергии. Посещайте такие источники, чтобы помочь фее зарядиться энергией. Чтобы найти одну область с сокровищем, фее необходимо зарядиться 3 раза. Когда вы окажетесь в области сокровищ на суше, поисковая фея начнет искать сокровища в определенном радиусе. Помогайте поисковой фее копить энергию и поддержите ее уровень. Если фея полностью восстановится за отведенное время, то сможет приступить к поиску сокровищ. Когда фея обнаружит сокровище, она становится и укажет вам на находку. Выкупите сундук, откройте его и получите разные награды. Потрясающе. Good roll. All right, maybe I'll take one more day. Но
По-моему, с меня хватит. Делики выполнены. Это то, для чего я сюда пришел. Все. Больше меня ничего не интересует. Говорю, не феи эти. Ну, ивенты я пройду потом. Я говорю, ничего в нем интересного особо нет. Add Astra. Не вижу смысла сейчас Thank you for спешить. Пытаться его выполнять. Точнее, выполнять его там. Сегодня же второй день, получается, что первые 2 локации должны быть открыты, как минимум. Take it easy. Так, то. Погодите, о чем мне мало? А, да, мало. Куда я? Ладно, не важно. Так. Ну, собственно, да, 2 области сокровищ сейчас открыты. Всего их будет 6. Ну да, наверное, и выберу подводную фею. У меня есть это. А вообще, у меня одна, по-моему, есть, да? Фея. Где фея вообще? Здесь? Так, поисковая. Да, у меня только зеленые есть и все. Один раз в этом ивенте участвовал. Хотя, чисто технически, это тоже фея. Ну, говорю, они такие раздражающие, эти штуки. С ума сойти можно. Так, сейчас вернусь. Надо водички пойти взять. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Exactly, but none of them believed me. Time itself is a silent song. You're right. Thinker next time? I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Exactly, but none of them believed me. Time itself is a silent song. Can we play banker next time? Yep, you're right. Я еще помню до сих пор, как, блин, клево ловить было в этом ивенте с прятками тех, у кого такая фея была экипирована просто. Чисто по звуку. Найти проще простого их. Navigating the world Не, мне на самом деле вот это нравится. is a whole lot easier with a Если few использовать different какого-то identities to пэта, choose то вот эта from. птичка самая Need me клевая to на come самом up with деле. some for you? Она и звуков лишних не издает, и очень красивая. Тает рядом. Take it easy. Так, ну что? Пойдем, наверное, квест Навии делать еще. Чем еще заниматься особо? Еще быстро как-то закончились виклики. Делики тоже сделались, получается, попутно просто. Виклики фармил. Блин, а где Аята реально стоит? Я что-то забыл. Где-то, блин, абсолютно случайно я его нашел. Он так здесь где-то стоит вообще. Какое-то такое, ну, неожиданное достаточно место, но с другой стороны логичное. Не, короче говоря, я не помню, где я его видел. Ладно, фиг с ним. Ну, когда-нибудь я сделаю эти World Quest.
Погнали. Дикая роза, глава 1. Сияющие воспоминания. Однажды в Курде-Фонтейне вас вдруг окликает знакомый голос. Интересно, кто это? Даже не знаю, кто это может быть. Знакомый голос. Мне интересно, а покажут, что персонаж занят, если сейчас, например, квест Аяки начать проходить? Well, if it isn't my dear partners. That voice! It's Navia! I didn't expect to run into you guys here today. Are you headed somewhere? Да, как всегда, идем на поиски приключений. How about you, Navia? Are you still busy rebuilding Poisson? We've wrapped up most of the rebuilding, but there are still a few things left to take care of. Stocking up on materials, confirming construction timelines, discussing compensation terms with families affected by the disaster. Between all of that, I've been making a lot of trips between the court and Poisson. Единственный уже сразу плюс в копилку этого квеста, то что он начинается не с рандомных разговоров, рандомных NPC, а то, что к тебе сразу приходит главная героиня этого квеста, и вы начинаете разговор сразу с ней. Но ведь Спина де Расула сама пострадала от катастрофы. Почему ты должна выплачивать компенсацию? Well, though the victims have received relief payments from the court, in my opinion, as the administrators of Poisson, Spina di Rosula should take some responsibility as well. Our financial situation right now isn't the best, so all we've been doing is signing agreements for the damages to be repaid at a later date. Though just pieces of paper now, they demonstrate our commitment. They're necessary to restore the people's faith in us. Oh, spoken like a true president. You're a really responsible leader. That must be taking up most of your time, though, right? Oh, you bet. Between that and all the other errands I have to run at the court, I'm always forgetting one thing or another. So before I came over this time, I took a page from Melusa's book and decided to make a list of everything. This way, it's easy to see which tasks you haven't checked off. И? And then, since Melus loved using shorthand, I decided to also follow his example and come up with some shorthand of my own. But after running a few errands in the city, I'm kind of struggling to even read my own handwriting anymore. That does sound like you, all right. So what kind of shorthand did you use? Oh, wanna take a look? Let Paimon see. Wait. There's nothing here but a bunch of weird symbols. This looks like a piece of kelp wrapped around a stick. And this other one, is it supposed to be a boar in a box? The first one has to do with confirming the final payment amount for the fishermen, while the second one is a reminder to try the new burger that just hit the market. Okay, Paimon can definitely see how you might forget what each of these mean. На самом деле, я в этом эксперт. У него самого такой почерк, что никто его не может расшифровать. Так, может, стоит как-то унифицировать символы для записи? Thank you for your advice. These are the kinds of things you only really figure out once you've tried them out yourself. I thought that as long as I understood my shorthand when I came up with it, I'd be sure to remember the symbols when I looked at them later. Unfortunately, I've definitely proven myself wrong. Well, now you know for next time. Anyway, I should have already taken care of most of the things on the list. There are still a few symbols that I can't decipher, but I don't think they're anything too super important. Worst comes to worst, I'll just make another trip. Ah, so you're going to head back now? Yep, that's the plan. Oh,
Actually, since we talked about the reconstruction earlier, wanna come with me and check out the town for yourself? You said you don't have any plans, right? So we can just catch a boat and head over. It won't take long at all. It's a bit sudden, but Paimon doesn't see why not. What do you think, traveler? Хочется посмотреть, как там теперь. Нам не помешает и отдохнуть тоже. Then let's go. We'll take a boat over. Oh, you mean the aquabus, right? Like the Clementine line? Oh, sorry. I meant our own boat. The aquabus doesn't have a station near Poisson, so we'll use one of the Spina's boats. Прикольно, кстати, то, что здесь есть возможность выбрать, типа, самому добираться, либо просто телепортироваться на эту кнопку. Клево, что они еще и пометили этот вариант. И действительно, это, наверное, первый выбор реальный в квесте. All right, follow me. I'll take you there. Да. The engineer is still doing a few routine safety checks. We can head out as soon as we get the green light. So, Paimon has always wanted to ask. The 3 aquabus lines are all named after people in your family, right? Yeah, that's right. Callus and Navia are self-explanatory, while Clementine was the name that my mother went by. Вообще даже не представляю, кто бы мог отказаться прокатиться на лодке Навии. Есть такие люди? Спина Дерюсло была главным спонсором строительства линии. If you provided the Mora to build the lines, then why isn't there even a dedicated line to Poisson? Хороший вопрос. Sula built all the lines, yet you still have to take a special boat just to go home. Paimon doesn't get it. Well, what I heard is that most of our businesses don't actually use Poisson as a hub, so there was no real reason to build a line straight to Poisson. You are right that it is a bit strange, though. If you've already committed to build 3 lines, why not just add a 4th? Yeah, that's what Paimon's saying. The aquabus is so convenient, it's really a huge shame. Well, it is what it is. You know what my father was like. Even I often struggled to figure out what was going on in his head. Наверное, он не один принимал решение по такому большому проекту. Может, другие члены спины Дерюсло сочли не нужно 4-й. But that would only be the case if he cared about what others thought. My father was always really stubborn. Once he made up his mind, good luck getting him to change it. From what I've heard, the rights of all the other members of the Spina only went as far as giving him advice or suggestions, and no farther. That included my mother, too. Huh. Well, that explains why you weren't on the greatest of terms with him. Yeah, because I wouldn't just let him keep getting his way. He was just... not very agreeable. Boss, the boat's ready. We can head out. All right, then let's head out. It'll be a while before we get to Poisson. Let's keep talking. Navia, what was your mother like as a person? Oh, Paimon, sorry. She totally forgot that you mentioned before that she passed away during childbirth, so you probably don't remember her at all. That's all right. I've heard many stories about her from the rest of the Spina. They've always said that they were sure we would have gotten along famously. While my papa was stiff like a board, my mother was supposedly super cheerful and funny. Their complementary personalities allowed them to make up for each other's flaws. My father would run the businesses and expand our reach, while my mother would keep the peace and make sure that everyone was happy. Their work made sure that the Spina could grow and thrive. Sounds like they were not just a well-matched couple, but fantastic business partners as well. Yeah, but those are just stories and anecdotes after all. It's hard for me to piece together a more complete or intimate picture of her. But sometimes I'd still look at the Clementine line and wonder,
would the Spina and Poisson still be what they are today had my mother survived? Silver once said that a name is a kind of inscription, a way to etch a memory into the world. When given a name, a cold, inanimate object can gain a completely new meaning. So, I will always associate the line with her in my heart. Over the past few weeks, I've also begun to appreciate how water can take in and hold our most intense feelings and memories, as well as how one may reflect on their past by watching the sea. I've lost many beloved people and memories to the sea. Even though I cannot stop for them and must continue to keep moving, the fact won't change that they existed in my life and gave me the reason and motivation to move forward. Скучаешь по ним? Always. But no matter what, we can't change the past. But I tell myself that I need to keep looking towards the future. Everyone, even my parents, have already overcome so many obstacles. Besides, I'm the president of Spina di Rosula. I've got to keep my chin up. We've reached the shore. Let's go. I'll show you the new Poisson. Новый. Он как-то отличается от старого, интересно. Сильно сомневаюсь в этом. Do you think she's doing alright? Ну, рефлексировать немного, но вроде ничего, нормально. Мне кажется, вполне она приучена к трудностям. Okay. Paimon supposes you're right. She's really been through a lot. It couldn't have been easy shouldering so much by herself. О, прикольно. Нави. Я думал, это демка Нави, но нет. Это моя Нави. 9 уровня. Так, ну что. Так, ну пока новый Поиссон выглядит ровно так же, как и старый. Ничего не изменилось, как будто. Ну, в принципе, кто бы сомневался. Ну, вообще грустно достаточно выглядит. Это место. Boss, you're back! Traveler and Paimon, welcome back to Poisson. Oh, hey! Fancy seeing you again, Florent. Is it your turn to take care of Navia now? Hey, I can totally take care of myself. For the time being, I'll go around without any attendance. We did hand over some of Malus's old responsibilities to Florent, though. It's been really nice to have him around to help out. Thank you for the compliment, boss. As you see, I've been working closely with the boss on rebuilding Poisson. Mr. Malus was an extremely capable and respected member of the Spina. I've got some really big shoes to fill. All right. There's no need to be so formal. Everyone's practically old friends by now. Were you waiting here for me? Did we manage to make any progress on the statue? Yeah, we contacted a sculptor about the job, but they can't get started on sourcing a correctly sized block without knowing the design that we want to use first. You're commissioning a statue? So basically, we've been meaning to commission a statue of my parents in commemoration of everything they've done for the Spina and the town of Poisson. But since my father was known as Callus the Unfaithful for the longest time, it would have been too controversial to commission a statue of him. But now that his name has been cleared, and the town is also being rebuilt, I thought this would be the perfect chance to actually realize this dream. The funds to build the statue were freely donated by the people of Poisson to show their appreciation for Miss Clementine and Mr. Callus and everything they did. Нави, а тебя изобразят вместе с ними? Me? I'm just the newbie president that's running around and causing everyone trouble. Maybe we can have this conversation again in a few decades, once I've done more for the town and the people. Hey, there's no need to be so humble. Didn't you just help save the entire country? I agree wholeheartedly. I also believe that Boss should have a place on the statue.
Hey, if you keep inflating my ego like this, I might just float off into the sky with my parasol. Just kidding. There's no way that I'd accept that kind of compliment at face value. At a minimum, I'd have to match what my father did for the people. Говорит, улетела бы на зонтике. Так она именно этим и занималась в первом трейлере Фонтейна, кстати. Или она с крыши просто прыгала, не помню. Ну, прикольно было, говорит, тоже. Ладно, как скажешь, я думаю, это вопрос времени. Thanks for the vote of confidence. I just don't think I'm ready yet. Anyway, Florent, now it's up to us to confirm the final design, right? Mm-hmm. We can ask the sculptor to start looking for a good block once we've decided on the poses for Miss Clementine and Mr. Callis. But we haven't had any real discussions yet on the possible designs. I feel like I should get a few promising designs first, and then send them over to you to review. There's no need for all that. Let's decide on a design right now. Hey, you! Come over here with me. Я? И что мы будем делать? Modeling a few poses, of course. Here, just pretend to be Callus, and I'll be Clementine. That's, Didn't you say Да нормально. Callus and Clementine sounded like great partners? Well, then there's no one better to fill this role than my most valuable partner. Florent, let's grab some reference shots. You've got it, boss. I'll go get the camera. Так, а мне дадут выбор, кстати? Или нет? Well, what do you Какой think? поставить? Got any ideas? Полагаю, здесь ты должна решить. Well, I've actually discussed it a bit with Florent before, but I could never come up with any fresh or original ideas. It's probably because my idea of them is already kind of set in stone. So, I want to pick your brain for a bit and see if you can come up with some Я new что-то and interesting вспомнилось. ideas. Я уже когда-то позировал в одной игре. Я что-то, блин, вспомнил, реально, этот момент смешной. Я знаю, как правильно позировать, чтобы тебя как запечатлели. Я могу это сделать. Во, это оно. Вот так надо позировать, я считаю. Великий момент просто. Ладно, шутки шутками, погнали I'm all дальше. good here, boss. Feel free to start posing whenever. Так. Давай попробуем принять внушительную позу. Будем смотреть вдаль. Изобразить радость. Блин, ну на самом деле... С одной стороны, вроде и хочется быть серьезным, но вот... Весь прикол в том, что самой Навии, наверное, какая-то жизнерадостность больше подходит, да? То есть и изобразить... Ну, ее отца изобразить тоже таким жизнерадостным. Ну, ему не подходит, наверное, все-таки, да. Все-таки памятник, он должен отображать характер человека. Тогда давайте просто смотреть вдаль. By that, do you mean as if we were standing on a boat and looking out at the sea? Sure, let's give that a try. Ну и срань. Paimon of a Фу, captain and their first mate. кошмар. Look over there, my dear Clementine. As you can see, every tree on that island is dripping with mora fruit. But Нет, there's something нет. off with the composition. This pose makes Mr. Callis look too tall next to the lady. Oh, I see what you mean. Then let's swap. Well, Paimon is a fan. A statue like this would look fantastic on a boat. Wait, but we can't do that.
Very few people would see the statue if we were to put it on a boat. This statue is meant to be placed in the town. But then, since we're putting it in the town, the whole point of the pose would be lost. Oh, okay. We'll try to think of something else. Давай изобразим просто радость. Pose. You mean something like we were laughing together at a funny joke? Нет. Would all that be able to come through with just a picture? Would we even Вообще. be able to tell what they are supposed to be laughing about? Yeah, and that'd probably be a massive pain to sculpt as well. Could one of you try striking a pose like you're talking while the other one laughs? That actually sounds pretty hard to pull off. Давайте внушительную позу. Imposing, huh? Oh, I've got it. Let's try this. This pose! It makes me recall Да, Spina да, di Rosula's так нормально. glorious golden age. But isn't Памятник one основателю. a bit too bold and heroic? Was she really that kind of person? If we were to stick with this pose, maybe people would wonder if she was actually the real boss behind the scenes. Well, tabloids did indeed speculate as much back in the day, but the Spina pulled a few strings and made both the report and the journalist disappear. Oh, Paimon was just Неплохо. Please don't make Paimon disappear. What Florent meant was that we asked the journalist to choose a new alias. You're right, though, that this may not accurately represent the image of her in our hearts. Let's try to come up with something else. Ну, вот это неплохо. Нет, согласен. We tried a bunch of different ideas, but none of them felt right. Paimon's all out of brain juice now, too. Oh, don't worry. We still got a lot of reference shots out of the session, and each of them can be considered to be a souvenir in their own right. Let's just keep the ideas we tried as backups. Man, if I knew I was going to do a photo shoot with the Traveler, I would have prepared a lot of outfits and props ahead of time. Oh, outfits! Oh, that's the errand I forgot back in the city. Do either of you still remember that girl? The girl I went to see with you two. Her name is Adele. Oh, Paimon remembers her. She was the one that we met while investigating Mr. Callus's case, right? Она твердо верила, что ее отец, Жак, хороший человек. Yes, that's exactly who I'm talking about. So, after the case, she was finally willing to talk to me, and she told me that she wanted to join the Spina too. I said that it's fine, but young children are not allowed to join the Spina. She will just have to wait a few years, and then we'll welcome her with open arms. Since she's still a child, though, she thought I was just trying to let her down gently. But how could I get her to believe that I meant what I said? In the end, I came up with an idea. I'd have a Spina uniform made and give it to her as a gift. But I got so busy and distracted in the city that I forgot to pick the uniform up. So I did forget something important after all. Don't worry, boss. I can send someone to pick it up right away. On the matter of the statue, we should still come up with a few more ideas for the design. I'll have to trouble you to source some for me. We could have just done that from the start. Зато у нас останутся классные снимки. Yeah, you're right. They'll have some value as souvenirs at least. Блин, я надеюсь, они реально где-нибудь останутся. Ну, например, там в чайнике можно будет фотку повесить. Navia! Florent, guess who's back? Huh? But aren't you supposed to... Oh, well, if it isn't Coulter. Back already from the Fortress of Meripede? That's right. I finally finished serving my time. Gotta say, turns out I was a lot tougher than I thought. After I got out, I immediately made a beeline back to Poisson. You could say that familiar, briny smell became a primal call, urging me to forget everything else and just come back home.
You wouldn't believe how much I've missed Melissa's grilled fish. I dreamed about it every time I had to get a welfare meal down there underneath the sea. It's good to have you back, Coulter. You look as well as ever. And this guy is? Ah, let me introduce you. This is Coulter, another of Spina di Rosula's members. He was found guilty and sentenced to the Fortress of Meripede some time ago. But, looking at it now, it was probably another one of Marcel's plots while he worked at the Confrérie of Cabrières. Wait, Mr. Marcel? What do you mean? He was involved in some sort of plot? Have you not heard anything at all about the water from the primordial sea case? Well, I know that Fontaine got flooded, but then the water levels miraculously receded. I thought that was all there was to it and didn't care to ask for any more details. Do you mean Mr. Marcel was somehow involved with all that? Oh, looks like we'll have to explain everything from the top. That case, a lot of things have happened in Poisson since then. First things first, let me introduce you to these two. They're my most trusted partners, and they've been with me through thick and thin. Now you could call them Spina di Rosula's VIP helpers. Oh, nice to meet you. I don't recall Navia ever generously complimenting anyone like that before, so you must be pretty amazing to get that from her. Yeah, we are indeed pretty amazing. But we've been cool since before we even met her. Мы просто следовали примеру Нави. Humble again as always, I see. Even when I was totally sincere with my praise. Nice. Spina di Rosula always seems to attract great people. Oh, that reminds me. Where are Malus and Silver? Aren't they always by your side? About that. Coulter, a lot of things happened while you were gone. As you can see, even Poisson isn't quite the same as how it was before you left. They lost their lives, keeping me safe during the flood. What did you say? This isn't some kind of morbid welcome home prank, right? You're just scaring me on purpose because I don't know anything about what's happened. I'm sorry, but it's the truth. They weren't the only people we lost either. Many others, including Melissa, also lost their lives in the disaster. Malus and Melissa, dead. They're just gone? Malus, I was planning to give him a surprise gift once I ran into him again in town. I can't believe it. Hey, keep it together. Malus and Coulter were friends for many years, and even served on many missions together during the early days of the Spina. I can understand how he feels. Oh, let's sit down somewhere, so I can tell you everything that has happened while you were gone. Fair warning, there was a lot. Okay. Нави рассказывает Колтурам о всем, что случилось. All of this, it's unbelievable. I can't believe that those stories were real. It all really happened. Has the world gone mad? Если бы я не видел всего собственными глазами, тоже едва ли поверил бы. I think you and I both feel the same way about the profound tragedy of Melusa's loss. And the sheer depravity of Marcel's actions. I thought Mr. Marcel would always stand by the Spina. Everything he had, the Spina gave to him.
It's unconscionable to have received all that, and yet still plot to kidnap and dissolve you for his insane research. The good news is that the Confrérie of Cabriere is no more. Gone with them too is the entire synth manufacturing and distribution network. We finally closed the curtain on that long struggle. Are you sure? But if Marcel wanted to rebel against us, he probably sent word in secret to Romeu. Romu? Huh. Not a name I've heard before either. Florent should remember him. You see, there was once a major internal dispute regarding funding the construction of the Aquabus lines. Romeu was the leader of the faction that thought such a vast sum of mora would be better spent improving the town of Poisson. But Mr. Callis believed that an opportunity to collaborate with the Court of Fontaine and the Fontaine Research Institute was hard to come by, and would allow us to build many valuable relationships. Not only would the Aquabus be a good business investment, it would also boost our reputation among the general populace, eventually paying us massive dividends down the line. But the two couldn't come to an agreement. Romeu ended up taking a lot of people with him when he left Spino di Rosula altogether, and the split was on extremely bad terms. Ugh. And with Papa's stubbornness, I can definitely imagine how it must have gone down. And of course, when he was suffering the slings and arrows of outrageous injustice, those relationships that he spent a fortune to build didn't help in the least. Yeah, you could say it was the price he paid for sticking to his beliefs. Неужели такой раскол случился в спине Дерасула Oh, впервые? that's a good point. If Callus was really as stubborn as you say, then wouldn't he have argued with the rank and file all the time? Oh yeah, it eventually became a thing that just happened on every day that ended with Y. But Navia, boss, you might not know this, but he wasn't always like that. He used to be a lot better with taking counsel. With him listening to our advice, and Ms. Clementine also frequently on our side, it was pretty smooth sailing for a good many years. But on the matter of the Aquabus, even Ms. Clementine completely stood by Mr. Callus's side. Huh. I never knew. But from my perspective, Romeu's position had a lot going for it. Couldn't they have sat down and talked it out? I think the Aquabus was just the straw that broke the camel's back. On that topic, they eventually came to a rather radical conclusion. They believed that Miss Clementine lost her ability to serve as an impartial mediator when she became pregnant with Callus's child. So they thought she had betrayed them? But that doesn't make any sense. Before she was their mediator, my mother was also her own person, and a member of the Spina. She should have the right to take any side she wished. Yeah, but to them, even taking a side was betrayal enough. They felt like their voices could no longer be heard once their sole mediator had gone over to the other side. Of course, Ms. Clementine then passed away, and Mr. Callus began to regard the completion of the Aquabus project as her final wish. With that, the last hope of reconciliation was gone. So that's what happened. From that point on, Romeu and his people cut ties with the Spina, and never gave us any kind of professional or personal courtesy ever again. Perhaps they've regarded us as enemies ever since they left. But even so, there is still no proof that they ever acted in concert with Marcel. I've also heard that they aren't in a good financial position, so they've been lying low for a while. But as long as they exist, they'll continue to be a threat. Huh. I think Coulter's got a point. Both Marcel and Romeu had my father in their sights for a very long time. Even though Marcel's faction has been dissolved, we still don't know anything about Romeu's whereabouts. If they're still trying to get revenge on us, with how distracted and vulnerable we are, now would be the best time. Good thinking, boss. We should keep an eye on them at all times. I'll let my men know right away. Thank you for that, Florent. And Coulter, thank you for telling me about this as well. Don't worry, it's nothing.
do you have a moment right now? How about we go out for a walk? I've heard so many incredulous things today. I'm finding it a bit hard to calm down even now. I mean, to think that I'll just never see them again. Ah, in that case, why don't we go back to the court? I can pick up Adele's uniform while we're there as well. It'll save Laurent's guys a trip. Want to come with me again, you two? You don't mind, do you, Coulter? Oh, of course. That's fine by me. Then let's go! Paimon feels like a lot's hinging on this visit. Что-то затевается. Я чувствую, что здесь все не так просто. Сейчас что-то будет. Хочется увидеть Адель сегодня. We really are the best of partners. Come on, let's go. Погодите, это что? Снова на лодке плыть? Погодите. Она мне просто показывает, чтобы я вышел. Нажал. Почему во время боя не всегда зацепится? It's nice to walk from time to time, isn't it? Think of it as something like a hiking trip. Once we're there, we can stay a few days before we return. Sounds good. I haven't walked this road in a long time. Я ищу дорогу, я их, блин, даже не вижу. Что на карте там есть? Так и чё они реально от меня хотят? Короче. Ну тут реально что-то будет сейчас, походу. Не просто так же мне показывают гулять. Gotcha. Take it easy. Well, we've walked far enough for now. Let's take a break. Since we're out for a walk, we shouldn't stress too much about the destination. I've grown old, so I'm not as fit as before. It's a good thing that at least my work down in the fortress was quite the workout. Well, Paimon thinks you're doing great. We didn't have to slow down for you at all. Back in the days before the aquabus lines were built, we often had to hike north with our goods, then catch a boat to the court. Malus and I must have traveled this way hundreds of times. When we were tired, we would lay down for a while on the grass, and when we were hungry, we'd catch a fish or two. The spina was still on the rise back then. Mr. Callus was generous, and everyone had the chance to strike it rich, so of course we all worked really hard. And now, in the blink of an eye, the aquabus lines have been built, and this road has fallen into disuse. Oh, I know. I was just being a little nostalgic. Then let's stay here a bit longer. Anyone want snacks? Oh, is this another chance to try some of Navia's macarons? Paimon's been dreaming of them. Yep, I figured you wouldn't say no to a few more. Oh, wait. Let me check if I have all the ingredients. Malus and Silver used to take care of tasks like this. Okay, the stove's looking good.
And as for the ingredients, seems like we're all out of flour and sugar. The two most important ingredients of all. Давай я Oh, принесу. would you? Oh, but it would be too much to ask you to go on a trip just for those. We should contribute to making the macaron too. Don't worry, we cook out in the wild all the time, so he should have some stuff on hand. Oh, that's great. Then I'll leave the ingredient gathering to you. As long as we have some sweet flours and wheat, I can start the baking. Then I'll go look for some Половина boxes рюкзака nearby забита for a этим. makeshift table and Да. chairs. Great. Then I'll prep the stove. Let's get to work, everyone. Ah, how did it go? Я же говорю, у меня полно просто. Это дело. You've all done your part. Just leave the rest to me. Whoa, these macarons look and taste magnificent! Your cooking is as good as ever, Navia. Boss's baking skills have always been famous. Everyone in the Spina knows how exceptionally talented she is. Oh, it's just a hobby. There's no need to praise me for it like that. Have you two seriously never considered joining us? You're so close to the boss, and she obviously trusts you with all her heart, so... Хочешь переманить меня из гильдии? Was it that obvious? I just thought you would be a great fit, that's all. You just happened to walk in on our little Да, reunion. вообще да, у нас целая It's куча actually been quite a еще while since we last spent заданий. time together. Adventurers never stay in one place for long. The name of Spina di Rosula would just tie them down. Besides, after everything we've been through together, I'm sure our hearts would remain intertwined even if we found ourselves on opposite sides of the world. Навия права, но ты несколько преувеличиваешь. Even if Paimon was far beyond the horizon, she'd still remember the delicious taste of Navia's macaron. I understand now. Then I am very lucky indeed to have been graced with the chance to meet the two of you. I will endeavor to make the most of this short yet fortuitous encounter, and enjoy every moment we spend together. We've got no wine with us, but let's still toast with water in celebration of this moment. Какой-то шорох, просто зверек пробежал. Cheers! Hey, what are you doing? Quick, join in on the toast! За вас. May your travels go smoothly, may the Spina continue to grow, and may our friendship last until the end of time. All set? Let's move out then. I asked some old acquaintances in town to make Adele's uniform, so we should be able to pick it up right away. Ну, синяя ящерица там была. Выяснили, кто прятался в кустах. Cha! Ah! Ah! Так, ну пикник был прикольный, вполне себе. Наверняка пирожные были вкусные. Hey there, Ludovine. How's business lately? The demoiselle of Spina de Rosula. I must say, your generous patronage is the one thing keeping me from going bankrupt. Nonsense. We all know what a talented businesswoman you are. No, and don't forget, she's the boss now. My mistake, my mistake. I just got so used to calling her demoiselle. Are you here for the uniform? Yep. I forgot to drop by earlier when I was running errands around here. I didn't expect demoiselle to come and pick it up in person. It's just a uniform after all. Any of your folks could have come instead. Navia,
Navia's always liked to take even small things seriously. Hey, that's not the only reason I'm here. We mostly just needed a walk to clear our heads. There are few things more uplifting than taking the first step on a new journey. Boss has got a point. Going on a trip with friends is always better than staying cooped up at home. Very well. Please, wait here while I retrieve the uniform for you. Can someone remind Paimon again why Adele wants to join the Spina? She hasn't given me any concrete reasons. All she says is that she really looks up to me. After we cleared her father's name, she became a lot more cheerful and outgoing. It's probably because she now knows for sure that her father was never a bad person. She said she used to be terrified of Papa, so as a result, she found all the rest of the Spina super scary as well. За нами кто-то But the следит. Spina is very different now. She mustered up the courage to talk to me, and felt like I could really understand her. У вас за плечами похожий опыт. You could say that. By uncovering the truth about the case, I was able to give her closure at the same time. She said that she wanted to become someone like me. Someone who could lend a hand to others, instead of standing still and waiting for others to help her. From the sound of it, she'll be a wonderful addition to the Spina. I think so too. But for now, let's focus on giving her a great atmosphere to grow and thrive. She can commit to us once she's older, and can really make that decision for herself. Значит, мне не послышалось. Is something up, Traveler? За нами хвост. Tailing? Oh, Paimon's coming. I'll go check it out too. Coulter, please hold on to this for me. All right. Paimon saw them too. They headed up. Ага. Stop right there! Stop right there, you criminal scum. Эти анимации. We knew you were going to be difficult. Seems like if we want them to talk, we're gonna need to teach them a lesson first. Brothers, there's no need to skulk in the dark anymore. Let's take them out! Watch out! Хера у него. Kamisato up. Suiyu! Quietly now. Так, а что тут за нами это? 2600, 90 уровень, 79 на 130. И что это такое? А, ну не зато C3, наверное, да? Вот. А, все, уже отобрали. Я успел посмотреть. Now, talk. Who are you? And why were you tailing us? Don't think we'll let Он уже не может говорить. silent. Переборщили немножко. Трезво оцени обстановку и не надейся, что сможешь сбежать. У нас везде свои люди. Мартинат. How did it go, boss? Интересно, у него имя. Are any of you hurt? If you thought they stood any chance against us, you were sorely mistaken. Anyway, stop playing tough and start talking. There won't be any room for negotiation once the Maison Gardiennage gets involved. We're looking to get vengeance on Spina di Rosula. We were discovered, and can't beat you in a fight. We admit it. We lost. Get revenge? Wait, you're not Romeu's followers, are you? You actually know that name? But if you do, then surely you should understand why we hate you so much. Остынь. Indeed. You haven't got the faintest hope of winning right now. We were out drinking when we saw Navii. We got so angry we decided to follow you guys and look for an opportunity to really mess up your day.
Too bad you guys messed up ours first. Ты лжешь. Huh? Вы следовали за нами всю дорогу до города. Вы все продумали You're заранее. pretty sharp. But so what? We didn't do anything. And now it should be pretty obvious that we can't do anything to you anyway. Seeing you like that just Ну, так это really просто ticked us off. шестерки. Понятное дело, что Let the они нам drink ничего go не to our могут heads. сделать. Listen, Callus is long dead. No matter what happened in the past, I want to be able to start things anew. I am the current president of Spina di Rosula. If your boss wants to talk with me, I'd be happy to meet with him. I won't press charges for your attack. That should also help demonstrate my sincerity. I understand. Thank you. I'll let our boss know. But if you so much as think about pulling something like this again, I won't be so lenient next time. Understood? All right. We get it. Come on, let's go. Are you sure it's okay to just let them go like that, Navia? I don't want to inherit my father's grudges, too. Moreover, when it comes to the Aquabus, I don't think what my father did was entirely correct either. If the other side is willing to talk, I'm happy to open the door for a reconciliation. Opportunities for new beginnings are all around us. I support Boss's decision as well. The concept of an eye for an eye is a primitive practice that has no place in today's Spina di Rosula. Yes. Plus, we already know that they're strapped for cash. If their financial situation is that dire, they don't have what it takes to challenge us. So this may be the best time to talk. I still think we should keep an eye out for Romeo's folks, though. If he decides to ignore the warning I gave his men, then we could still have a fight on our hands. Yeah, those guys definitely didn't look like big fans of yours. I'd rather things not go that far, since, though we haven't talked to each other for years, once upon a time we were all a part of the Spina di Rosula family. Yep, that's how I feel as well. Anyway, now that we've sent them packing, we don't have to worry about those guys anymore. It's getting late already, so why don't we stay the night in the Fleuve Cendre? We can head back to Poisson tomorrow. I'll also ask someone to write Florent a letter and inform him of everything that happened here today, so he can increase security around Poisson and be on guard against any suspicious individuals. Do we have to stay in the Fleuve Cendre again? Even the pillows there smell like seaweed. Sorry, that's just what happens when you live near water and don't get much sunlight. Poisson's pretty much the same though, so I've long since gotten used to it. We can still go out in the evening for some grilled fish and drinks though. Bet you there'll be people singing sea shanties too. How does that sound? Huh. That does sound pretty cool. Okay, Paimon's on board now. Let's go. Paimon wants to sing too. Так, ну это интересная перспектива, конечно. Пение Паймона слышать. Боюсь, только мои уши не выдержат этого. И так еле-еле выдерживаю ее писк. А если она еще и петь начнет, то все. Coming back here really does feel like this place is starting to grow on Paimon. If you think about it, it would be kind of weird if the Spina's base at the court was some super luxurious building like the Palais Mermonia. Totally. Right on the money, Paimon. Although, of course, with the continued growth of the Spina, Papa wanted Poisson to eventually grow into a metropolis, not unlike the court. He was a very ambitious man, who rarely looked behind or beneath him. For better or worse, that always made him stand out from the crowd. And that's also why people hated him just as much as they loved him. All right. Why don't you go wait for me at the restaurant? I'll go do some prep and I'll get someone to tidy up your room while I'm at it. You can use the same room as last time. You still remember the room number, yeah? Yep. Kinda hard to forget when there are only so many rooms here after all. Oh, did I just hear someone taking a dig at Fleuve Cendre?
I'll tell my guys to stuff your pillows full of actual seaweed right now. Oh, Paimon, sorry! Please have mercy, Navia! If you do that, then Paimon really won't be able to sleep at all! I was just kidding. Be on your way now. Да чё, ей этот запах должен быть привычным. Морских водорослей. Водорослей, да. Так. Не помню. Я... В сцене-то сказали, что я помню все, но я реально ничего не помню. Ну, я тут вроде был тогда. Но мне показывают зачем-то сюда идти. А, сядьте внутри и дождитесь ужина. Ну, давайте я за стойку сяду. Можно? Наслаждайтесь вкусным ужином, смотрите представление, кругом становится тихо, вы спокойно возвращаетесь в дом. Hello? Are you asleep yet? Нави? Oh, no, not at all. I just figured that since we don't get to enjoy nights like these very often, we should try to enjoy it to the fullest. Wanna go fishing? I've got some rods and lures ready. Oh, so that's the prep you were talking about. Sure, we'll come. Hopefully I didn't wake you or anything. Нет, что ты, если ты приглашаешь. I knew it. You really are my best partner. Okay, let's go. To the fishing spot. Я, кстати, не помню, чтобы здесь была точка для ловли рыбы. Хотя я не то чтобы рыбалкой в фонтане особо занимался. Что-то... А, понятно. Понятно. Все. Вопрос отпал. Вообще хрен знает где место рыбалки. Но здесь, кстати, и дейлик постоянно выскакивает тоже с рыбалкой. Где How этот? can you call this fishing when you're using a fully automatic rod? What's the problem? Lots of people in Poisson use rods like these. But shouldn't fishing be all about, you know, attentively watching the float and then excitedly reeling in the catch when you finally hook something? Well, that's one way to enjoy fishing. What do you think, traveler? Автоматическая рыбалка экономит сил. That's how I feel as well. To me, I'm happy as long as I catch some fish. Honestly, Paimon's mainly shocked at how much energy you still have at this hour. Usually by this time of night, it's a struggle for Paimon to even keep her eyes open. Huh. It might just be something that runs in my family. That's a thing? I'm sure you'd get even sleepier if I delved more deeply into it. Anyway, I was just thinking about how grateful I am to my mother, as well as the rest of the Spina. Матери? My father always had a lot of unrealistic expectations for me. But the more that he tried to get me to become like him, the less I wanted to listen to what he had to say. My mother never had those kinds of expectations, though. I've heard that she had only one wish for me, which was that I would have a happy and secure childhood. All the members of the Spina greatly respected her wish, so no matter what I did as a child, they were happy to humor me. Can you imagine? Whenever my father wanted to scold me for something I'd done, everyone would form up into 2 rows and just stand silently and listen to him rant. Malouse and Silver were always there too. No matter what Papa yelled, nobody else would say a word. Eventually, Papa must have recognized scolding me over trivial matters was pointless, because he eventually stopped getting on my case so often. Paimon would have never guessed. Yeah. Looking back on it now as an adult,
I can hardly believe how patient and kind everyone was. When I was young, I often thought that I could do whatever I wanted, because there'd always be someone there to clean up after me. But once, I saw Malus come back wounded. He wouldn't tell me how he'd been injured, but I could tell it had something to do with me. I learned then that there's always a cost to making a mistake. The more you care about those around you, the more you should care about doing the right thing to the best of your abilities. Because if you do falter, there'll inevitably come a time when you'll have to face the consequences. And when that time comes, those most precious to you really will throw themselves in front of you and pay the price for your mistakes. Sorry. I shouldn't have brought that up. I wasn't planning to talk about sad things tonight. Basically, I was just saying that the nurturing atmosphere of the Spina must have been my mother's legacy, rather than my father's. And if that's the only way that I can continue to feel her love, then I'd like to pass that warmth on. Is that why you let those guys go today? Mm-hmm. Although, maybe there's a part of not wanting to repeat the mistakes of the past. I want to be reasonable, at least. Hey, look! I think you've got something on the line! Главное, чтоб не вторая Пайман. Oh, there must be something wrong with how I installed the mechanism. It was my first time putting one of those rods together. We can't let it get away. Come on, you two. Let's catch it. You want Paimon to help too? Спустя некоторое время вы вместе вытаскиваете из воды огромную рыбу. Дальше на вашу удочку постоянно клюет, а Нави почему-то не может поймать ни одну рыбу. Нави такое невезение не расстраивает, но она на обратном пути выясняет, почему она осталась без улова. А, Пайман выясняет. You didn't attach a hook to your line? Stop wasting time! The boss ain't gonna wait all day. We'll go ahead with the operation tomorrow. Do with that information as you wish. Well, your rod was missing a part too, so I guess that makes it Чел fair. предатель, я так и знал. Не просто так он появился. Number of missing parts, sure. Oh, never mind. Paimon really can't keep her eyes open anymore. All right, go to bed. I had a great time today. До завтра. See you tomorrow. So how was last night? Did you get a good night's sleep? Paimon dreamt that she danced with the sea stars, so you could say it was stellar. Huh. Кажется, она слишком много общалась с Сайном. I didn't know you had such a great sense of humor. See, this guy gets it. Anyway, let's head out. I'll arrange for a boat to take us back to Poisson. I'm sure Adele will be happy to see you two again. Paimon hopes she'll really appreciate your gift. I hope so too. О, удочка. Блин, лучше бы реально фоток дали. Нафиг мне эта удочка нужна. Чайники. Если бы она реально работала, ну, чтобы ее можно было поставить и АФКшить, и рыба сама бы ловилась. Ну, тогда еще да, ладно. А так... Бесполезный кусок декора. Adele, we're back! We brought you a gift from the court, too. Whoa, thank you so much, boss. Don't call her boss, okay, Adele?
Just Miss Navia would be fine. Oh, it's all right. I don't mind. Besides the gift, I've also got another surprise. Guess who's here? It's been a while! Привет. Oh, it's you two. It has been a while indeed. Thank you so much for your help on Jacques' case. I've heard that you also helped save all of Fontaine. You're truly just like the great heroes of legend. You're really amazing! And if Miss Navi is your friend, then she must be super amazing too! What's in this thing? Can I look? Of course. Go ahead. Oh, it's a Spina di Rosula uniform! Is it for me? But isn't it a bit big? Well, it's a gift for future you. When you first told me that you were interested in joining the Spina, I was overjoyed. But it's the Spina's responsibility to protect everyone as well. Being a member means becoming involved in all kinds of dangerous situations. And since you're still young, I don't want your mom to have to worry about your safety. So I turned you down then by telling you that you'll have to wait until you're older. But this uniform is a promise that you can join us once you're old enough to wear it. Oh, so that's it! Well, thank you so much, Miss Navia. I'll work hard and grow up as fast as I can. But you can't really grow up faster by working hard. You've got to be patient. Everyone, Тут он прав, I'm really кстати. grateful that you remembered my daughter's wish and took it seriously. Thanks to the Саю не attention даст of соврать. Spina, even though her father's no longer with us, we've still felt plenty of warmth and security. Oh, it's the least we could do. As long as you live in Poisson, even if you're not an official member, you're still part of the family. Boss! Huh? Что-то Is началось. something up, Florent? I've got something urgent to report. Romeu and his folks have gathered outside Poisson and even shipped in a huge pile of explosives. What? Explosives? What do they want? It seems like they've been planning this for some time. We started investigating as soon as we received your letter yesterday. But Romeu and his folks must have gotten wind as well, because they abandoned their former posts before we could even check on them. We investigated their tracks and found out that they're after Poisson. They have smartened up since we caught them red-handed at the court? Seems like they've got no interest in sitting down and talking at all. We should have gone straight to the Maison Gardiennage. Sorry, I underestimated the situation. Well, too late now, I suppose. Florent, where are they keeping their explosives? On the hill to the east of Poisson, near the Clementine line. Неужели? They want to blow up the Clementine line? Certainly sounds like it. Romeu and his followers hate the Spina and everything to do with Callus. And the Aquabus was the source of their contention. If they manage to blow up the Aquabus line, all that rubble will come crashing down the hill and straight into Poisson. Are they insane? There's tons of innocent people in Poisson! Ну, мы должны остановить их. If they've been planning this for ages, they're definitely not going to let this opportunity slip by. We have to issue an evacuation order to the townspeople and get them as far away from the entrance as possible. That should save them from the worst of it. Let's get everyone onto our ship. That should be the safest place. My dear partner, can I leave the Clementine line to you? If the explosives do go off, not only would the people of Poisson be in danger, any aquabuses using the line would plummet to the ground. Let's stop their insanity first, then settle the score with them. Хорошо. Leave it to us, Navia. Please stay safe, too. Let's go, you two. We've got to act fast. Miss Coralie, please take Adele to the ship. Опа. Watch out, boss!
What do you think you're doing, Coulter? I thought all the annoying little hindrances had left, but I still couldn't get rid of you. You mean this was all a trick? So that you'd be left alone with me? Coulter, are you with Romeo too? Oh. I get it now. You knew about their plans all along. You only told us they were doing badly so that we'd drop our guard. Not quite. Though I share their positions on some issues, I've never cared for his more radical ideas. And that's because, out of the entire Spina di Rosula, I only hate you. Only you, Navia. You better stick close to me. Romeo promised me that he would leave Poisson alone if I could just take you out. But it was like you were glued at the hip to that pesky traveler. You never gave me a chance to make my move. Romeo has lost his patience. I didn't have to be here today, you know. But I swore that I'd kill you, even if it meant being buried with you in the rubble. Why? Only someone as clueless about the past as you would ask such a foolish question. You never saw the heyday of Spina di Rosula, nor did you ever live through the golden age of Poisson. But I saw it all with my own eyes, and then I had to watch it all die, little by little. And it was all because of you, Navia. Поехавший какой-то. Time died because of you. Callus died because of you. Malus and Silver died because of you. And so many more dead. Everyone dead. All because of you. Ну теперь и ты еще помрешь из-за Shocking нее. grief you showed us before. Что ты хотел? That was in Act 2? Now you're catching on. I heard Malus was dead the moment I got out. Did you know? Down there in that blasted fortress, I spent a long time thinking about what happened and resolving to apologize to Malus as soon as I got out. Back then, because of that aqua bus, we had a huge fallout. I was convinced that all he cared about was loyalty, and that he had completely lost his capacity for critical thinking. The years passed by in a blur after that. I thought I had finally begun to understand him, and that he could help me relive the good old days again. But then he died, and it was because of you again, Navia. It's always because of you. I once loved the Spina and Poisson more than Ну, она, anyone конечно, else. стоит и слушает But его. what is left now of either besides death and ruin? Очевидно, что он You've поехавший просто. single-handedly destroyed everything that was beautiful. Everything I've ever loved. Don't listen to him, boss! He's just spouting nonsense! Have you ever considered that maybe the people around you don't actually care about you at all? Have you ever considered that maybe you only get respect because you're Callus and Clementine's child? That you've never done anything worthy? That you're just a big nothing? Сейчас девочка Have спасет you ever ситуацию. considered Ну, that? по-любому. Maybe people don't stay in Poisson because of you, but only because they have such beautiful memories of the past before you came. Because if you do falter, there'll inevitably come a time when you'll have to face the consequences. And when that time comes, those most precious to you really will throw themselves in front of you and pay the price for your mistakes. Yeah, looking back on it now as an adult, I can hardly believe how patient and kind everyone was. But is that really why they support me? Is their kindness real? Shut your mouth! I, for one, really like Miss Navia. And my mom loves her too. Блин, как все I предсказуемо, don't know how to жесть. explain it, but I like her. And that's that. I'm sure Mr. Malus would be extremely disappointed in you right now. You've somehow managed to pin the blame for every mistake and tragedy in our history on the boss herself. Get out of the way, Florent. I don't want to hurt you. You're gonna have to. Boss, there's no time for this. Stop hesitating and get out of here before you get buried.
Maybe you think you're being the realist by painting the history of the Spina and Poisson like this. But the love that I felt from everyone was just as real. I felt it. They've helped me get to where I am. And even now, I will continue to believe in that love. So let me show you just how much I love the Spina di Rosula. Так. Артефакты опять херня какая-то. Ну да, C3. Ну, кстати, C3 хорошая. Шанс попадания. Прикольно. А, у него бесконечно шестерки, я понял. Florent, I'll leave the town to you. Summon the other members and help with the evacuation of the townspeople. If you find any of Coulter's accomplices, subdue them quickly, and don't give them the chance to harm any ordinary civilians. I can't allow my partner to face the danger on the Clementine line alone. Got it, boss. I'm on it. Are you okay, Navia? I don't know, but I have to go. Незадолго до этого вы с Памен прибегаете к выходу из полосова. Let's hurry up there. We have to protect the Clementine line. If they're gonna blow up the waterway, they must have planted the explosives next to the support pillars. О, что за бомжи? Be still. Things are about to get dicey. Watch out! They certainly brought a lot of muscle. They're really slowing us down. But if we're meeting resistance, we must be heading in the right direction. Mind the deluge. Там сейчас модно говорит: здорово, хуеплеты. Все? И это все испытания. Что это? There's a strangely shaped hole here. What is it for? Может, аварийный выключатель? That certainly sounds possible. Maybe one of the people we just beat up has the key. Okay, you take this side, Paimon will take the other. Let's see what we can find. Монетки. Нормально. Oh, you found it! Ограбил бомжей. Видите. Все. That should do it, right? Похоже на то. Navi and Florent should be able to relax now. На всякий случай стоит еще you're right. осмотреться. They could have set explosives elsewhere too. Let's go. Но я бы еще взрывчатку отсюда убрал. На всякий случай, это мало ли. They're gonna bury Poisson! Great work, partner. Just leave the rest to me. What?
away! Вы уверены вообще, что путешественник должен спасать мир, а не Нави? That even they're your enemies now. Картинка, They конечно. were once a part of Spina di Rosula. Do you plan to settle this privately with them? I have nothing more to say to them. Regardless of whether their hatred and anger towards me or the Spina was justified, anyone who's willing to endanger innocent civilians is no longer sane enough to even be worth trying to talk to. Please prosecute them in accordance to the law. Spina di Rosula will not raise any objections. Sounds Золотые good. слова. We're very appreciative of your help. Without it, the consequences would have been far worse. All right, this operation is a wrap. Take him away. We won, Navia! We saved everyone! And you are so cool! Yeah. Luckily, we were just in time. Такая бледная. Устала. It's probably because I expended too much elemental energy at once. I'll be fine. Don't worry about me. But you usually glow up whenever other people compliment you. Paimon's not used to seeing you like this. Boss, we managed to catch all the infiltrators in the town. The Maison Gardiennage is taking them away as well. Seems like Romeu really went all in on this mission. If he sent literally everyone he had, though, that also means we've caught them all too. We won't have to worry about them from now on. Got it. That's good at least. Coulter, На что они только надеялись? I understand how you feel. The things that we lost, they're forever beyond our grasp now. And that makes them appear even more precious. I am not callous, and I will also never become him. The Spina and the Poisson that you loved are both gone. But I will not change how I feel about our future. I still believe that this is a great opportunity to start anew. I will spend more of what the Spina earns on the betterment of Poisson. What's more, I'd also like to propose some changes to the aquabus routes, so that one day the people of Poisson will enjoy the boons it brings as well. I know what you're trying to say. Mr. Callus would never have said anything like that. There are too many things in life that are just beyond our control. In that, we are the same. Henceforth, you are no longer a member of Spina di Rosula. But once you're discharged from the fortress again, you're welcome to pay another visit to Poisson. Thank you, Navia. Ему времени-то хватит вообще? Мне кажется, за такое лет на 20 садит. Это терроризм называется. As I thought. Boss really is a kind and gentle person. Ему и так уже лет 40, или I даже must больше. say, a truly Доживет unlucky ли он person. до своего выхода? Thank you for protecting the Clementine line. I was actually really scared, you know. I mean, even the Callus line won't be getting rebuilt anytime soon. If I'd lost the Clementine line too, I wouldn't know how to live with myself. A name is a way to etch a memory onto the world. Losing the line that bears her name, that I can see every day, would be like losing my mother all over again. Seeing it still standing there, tall and proud, it makes me really happy. What happened while
know we were gone. Honestly, you look more upset than tired or anything. Just give her some time. Ничего, все в порядке. Давай я тебя провожу. Thank you so much. Can you give me a hand? I really don't have much strength left. Traveler, I want to ask you something. And please, tell me the truth. Do you really see me as your partner? Of course. That's good then. Hearing that, it brings me more relief than I can say. How do you feel, Navia? Any better after taking a Так break? себе арт, кстати, был. Можно I сказать. feel quite a bit better. But I should probably still rest for a few more days. Sorry, partner. I said some weird things earlier. Feel free to just ignore me. Ну, типа, арт как будто она ранена, а не просто устала. Прям совсем как-то не в тему. Немного странно, просто я не припомню, чтобы ты когда-то в себя I сомневался. used to think that I'd never doubt myself. But you could say I've discovered that I'm not as strong as I thought I was. Coulter mentioned my parents, as well as Malus and Silver. It's all thanks to them that I've made it this far in life. Do you think they ever regretted the choices they made? Has my existence made this world a better place? Don't think like that, Navia. You've already done more than enough. No matter what others think, we'll always support you to the end of the world. Well, since it's ended up like this, I suppose it's time for me to make a confession as well. There's something that I've been keeping from you as well, boss. Please, follow me. Everything is already prepared. Florent, I hope you can understand that I can't deal with any more shocking revelations right И now. там тортик какой-нибудь. Что-нибудь. Don't Ну, worry. скорее статуя, The наверное, как surprise раз will be уже a pleasant готова. one. Зря, что ли, мы вначале позу для статуи выбирали. Так, это в Пуассоне же должно быть всё. На центральной площади. Говорю, по-любому статуя. Не на центральной площади, нифига. Где-то на корабле. Великое открытие. Why is everyone gathered here? And what's this? This was supposed to be a gift to you from everyone in the town. We were originally planning to show it to you once it was finished, but special times call for special measures. I've never seen you look so defeated before, so I've decided to show you the designs before the final product was done. Do I really look that bad? Well, if you're ready, I'll unveil the present. This is Papa, Mother, and me. We designed the look for Miss Clementine based on old camera records, as well as personal recollections from members of the Spina.
Wow. This is the statue you mentioned before? It is indeed. To be honest, we decided on the design a long time ago, and gave the sculptor permission to begin working. We only asked Boss to decide on a design so she wouldn't realize we had already started. How could we only have statues of Mr. Callus and Mrs. Clementine? Even though Boss is still young, we've all seen the work she's put in regarding the whole synth business and the rebuilding of Poisson. We wanted to commemorate her contributions with a statue as well. I don't know what Spina di Rosula was like in the past, but I know it's a great organization now. With Navia around, we're not worried about this place's future. We're gathered here today to tell our boss that we support you and believe in you wholeheartedly. I believe everyone is here for you, not the glory days. That's what we believe as well. И я всегда буду верить в нашу связь. Thank you so much, everyone. Then I'll be brave and just accept everyone's support for what it is. This really is quite the surprise. I never thought that I'd have the chance to stand next to my mother. Not even in my wildest dreams. Да, классный арт, конечно. Жаль, конечно, что мы статуи не увидим. Ну ладно. It seems like I started to question myself a bit too much. I'll pick myself up again and become a more reliable president for all of you. Looking back on it, I'm honestly embarrassed by how I acted earlier. Почему ты спросила, считаю ли я тебя своей напарницей? Whoa. Why'd you have to remind me? Please don't say that again. It's super embarrassing for me. Oh, forget it now. Please forget that I ever said anything. Oh, wait. But it'd also be bad if you were to forget it. Okay, but please keep it a secret between us from now on. Please don't ever mention it again. It seems like I started to question my... Looking back on it, I'm sure everyone longs for that one thing in life that seems trivial to others, but they themselves can never obtain. To me, that would be a family portrait. I've always been super jealous of other people's family photos. I've never thought I'd receive a family portrait of my own. Especially not like this. It seems like I'm not such an unlucky person after all. It seems like I start looking back on it. I'm honestly, I've thought about it before. Though my mother only wanted me to live a happy life, that's actually a tall order as well. In practice, it's just as hard to achieve my father's expectations for me. Even though my parents had very different personalities, they always had a lot of respect for each other. The Aquabus project was a monumental project that stood to benefit all of Fontaine. It would have been a little close-minded to assess or evaluate it only from the perspective of the clan. I think that's probably why she didn't step in to mediate or oppose the building of the lines. Такие дела. Ну, прикольный квестик на самом деле. Все-таки придется идти в бездну сейчас. Делать нечего. Еще часик надо побегать в Геншин. Но квесты, говорю, World квесты точно не хочу. Я уже не раз говорил. Так, что я хотел посмотреть? Все, вспомнил. Вот эта кнопка. Так, босс, испытания подземелья. В принципе, все почти сделано. Из недельных заданий. Только боссы и испытания подземелья остались. Это в бездне, в принципе, сделается сейчас, по-моему. Минимум половина из этого. В общем, ладно, тогда сейчас перерывчик небольшой, потом все-таки бездна. Попробую.
Может, мне не хватит сейчас терпения все добить на 36 звезд, но, по крайней мере, попробую, короче. Ладно, пока перерыв.
Так, я снова здесь. Добрый вечер, Кирилл, добрый вечер. Не получаю уведомления на начало стрима, какая-то хрень. Ну, что поделать. Twitch он такой, он клевый, интересный, и ему плевать на всех и вся, кроме голых жоп стримерш, которые зарабатывают по 10 тысяч баксов за стрим. Да, вот такие дела. I really want to go С traveling. этим ничего не I поделать. don't mind where we go, as long as I have my friends with me. Ну, а на моем стриме сейчас будет самое интересное. Это горение в бездне, которое я терпеть не могу, но делать больше нечего. Поэтому да, погнали. Нет, не будет, погодите.
Так, все никак не могу собраться, чтобы пройти эту бездну. Ладно. Как бы все намекает на то, что не стоит этим заниматься, херней страдать, тратить свое время. Потому что это самая настоящая срань. Ну да ладно. Так, да, прошлый раз 36 звезд было. Когда персонаж получает элементальный осколок, созданный реакцией кристалл, он приобретает состояние устрашения. Урон, который наносит активные персонажи в этом состоянии, увеличится на 15%. Состояние длится 8 секунд и может накладываться до 3 раз. Продолжительность каждого из них будет считаться независимо от других. Потрясающе. Но здесь нас мало интересует. Урон, наносимый реакцией пар. Ну, кстати, надо, наверное... А, ну это мне надо пересобирать Дэви тоже. Давайте я это сделаю. Хочу. Раз у меня моно C5 теперь, эту команду, которая там Дэви, моно, можно... Заявки эти. Последний раз чел зашел вообще, ничего не сказал, ничего не понятно, что он делал. Такие странные люди местами заходят в гости в Геншине. Даже не знаю, это лучше или... Вот это, наверное, поинтереснее будет. Так, ну пироурон. Понятно, там... еще взять полезную. Вот это жесткая вещь. И что я еще брал? На силу атаки, по-моему, да? Какой-нибудь сет вот этих штук. Из таких вот вещей. Вот это, например. Фига тут много. Крит урона, что шанс крита. Фига, и какие у меня тут артефакты красивые есть. И хп, и мастерство, и шанс крита. Прям все сразу. Пушку тоже меняем. 2300. 163. Немного, кстати, 163. Ну, пойдет. Думаю, и тут тоже 150 всего крит урона. Нормально. DPS, D. Kind of. Ну, для 9-10 этажа этого хватит более чем. Так, самый главный вопрос в том, какие тут враги нам встречаться будут. Первую половину надо, да, D. Значит. Как там была команда? Собиралась. Не помню. В втором слоте, на третьем она была. Впрочем, не важно. Беннет. Так, и сюда... Не, можно чисто порофлить Навии сюда поставить. Опять то же самое, что я в прошлый раз использовал. Хотя Беннет уже занят. Можно какую-то попробовать собрать команду Навии, другую. Или взяться вообще так вот как-нибудь. И кого-нибудь еще прикольного сюда. Не помню, что там за враги вообще. Да, там пиры враги в основном. Дальше, да, нормально будет это смотреться. Команда. Еще так будет прикольно, мне кажется. Хотя... Если так подумать... А ладно, пускай так будет. Все равно тут нечего особо думать. Тут эти легенькие враги. Так, дайте я
Музычку подрублю. Металл микс, например, какой-нибудь. Нормально. Погнали. Хардкор. Все дела. Another test. Falling leaves adorn my. Decided by destiny. Let me scrub. I'm going in. You're dead meat. Day. Fairy. Shadows of fate. Fate is upon you. As one with wind and cloud. Нормально, кстати. Нормально, развалились. Идея по 11 тысяч за 1000 бахала и остальные тоже. Ну, кэш, да, моно просто. Развалят кабины тут. Стоит ли брать кредит 400к евро и купить себе гараж плюс трак для работника? Мне кажется, не стоит. Мне кажется, не стоит. Сильно слышно музыку бездны в этом на стриме? Да, сильно, кстати. Не, просто я про то, что... I'm sure I've forgotten something. Потому что смешивается. Not to worry, I'll simply send someone to fetch it. Музыка игровая и это. I remember what it was. Так, ладно, сейчас надо... А, есть же это, отлучиться. Можно это выключить, просто игровую музыку. Нужно, точнее. На записи, конечно, будет потом жопа, ну ладно. Там вообще не будет музыки. Продолжить. Так, ну я же со второй половины начну. А, фиг там. Конечно же. Конечно же. Ну ладно, не важно. Повторим то же самое сделаем. Decided by destiny. Let me scrub. Everybody stand. Gloves off. Fairy. One with nature. Fate is upon you. Да, пузыри лопнули, мон, и все. Busted. Cue the spotlight. Game's up. Fun's over. Stay put. Kamisato on. Suiyu. Прикольная команда получилась. Let's get it off. As one with wind and cloud. Into the wind. Teamwork is dreamwork. Как это работает просто? А, ну правильно, правильно. Именно так это и работает. Похер, какие ты кнопки нажимаешь. Самое главное, что у них все хорошо работает. Врагов. Into the wind. Written in the stars. Да, конечно, просто 0 КД просто. Чел, блин, раз кинул, второй раз заморозил, просто тайминг. Quietly now. Be amazed. Step on up. You glade. Here comes the catch. Gotcha. Be still. Surprise. Mind the deluge. Cue the spotlight. Game's up. Fun's over.
Let's light it up! Yeah, everybody stand back! Ha! Decided by destiny! Ha! Ha! Kya! Look alive! Самое тупорылое в этой ситуации, то что они, блин, на разных концах карты просто стоят и все, и чилят себе. Into the wind. I'm going in! Fallen leaves. Adorn my night. Let's light it up! Delve into destiny! Huh. Hi! You asked for it! Out of my sight! One with nature. Shadows of fate! This body belongs to ice and snow. Stay put! Step on up! Quietly now. Be amazed! Here comes the catch. The depth's back. Не, на самом деле такой кайф, когда, блин, вот эта комбинация Аята и этой... И Елань просто. Что у нее ультимейт of field просто 3 тычки по 10 тысяч. И еще Аята каждую свою тычку по 10 просто бахает. Блин, офигенно вообще. Залетает все. Он персонажа, наносимый противником со статусом Гидра, увеличен. То есть опять надо ту же самую команду брать, да? То, что у меня на второй половине была. Было прикольно. Только их поменять местами теперь надо, эти команды, видимо. Я уже забыл, кто там еще был. Линнет. И я вот для подхила просто чуть-чуть. Отпиши, как будешь свой. Хорошо. Этот, в принципе, не то, чтобы сильно надолго. Я говорю, я не буду сегодня упарываться. Выбивать на стриме 36 звезд. Пару раз потраю, получится, получится, не получится, не получится. Найс. Взорвался сразу. Чел. Let's get it. Clouds high. The birds call. The wind knows me. Fate is upon you. Let me scrap. Everybody stand back. You're dead meat. Нормально набахнул. Со всеми бонусами просто по 32 тысячи за тычку. Неплохо, неплохо. Over here. Let the magic begin. Don't be scared. Here comes the catch. Quietly now. Bust it. Mind the deluge. Surprise. Quietly now. Горение, что такое?
We mercs have one simple rule. Whoever pays the most is your new boss. My people are used to the desert life, but still, I hope that one day they'll be able to find an oasis of their own and leave the sandstorms behind for a better life. И меня что-то отвлекает, блин. Странные звуки какие-то, блин. Блять, они уворачиваются постоянно. Written in the stars. Shadows of fate. Че у них за хитбоксы у этих мразей? Почему я по ним попасть не могу вообще никак? Хорош уже, сука, прыгать! Сраная паскуда, блин. Мало то, что у них хитбоксы какие-то кривые, блин, Беннет не может своей ешкой по ним попасть, ничего, отпрыгивает, блин, постоянно от тебя. Your journey ends here, Lord of Sin. Your sacrifice is ready. Dicey. Quietly. The depth's back. Over here. Be still. Все, быстро. Жесть. As one with wind and cloud. Into the wind. Delved into destiny. Teamwork is trim. Fate is upon you. Gloves off. Лол. Просто пузырь лопнул и все, их нет больше. Жесть. Бонус геоурона тут. Но тут опять же защита древних. Дурацкая. Вот так сделаю. Без бонусов всяких геоуронов. Но... наверное, вот так сделаю. Сейчас там все любят очень хвастать командой Навии, этот Жанли, это Сенлин и Беннет. Я возьму Ноэль, потому что у него тоже сильный геощит. Окей, интересная песня. Я подумал, что другая песня, но не может. Hey! The wind knows me. Falling leaves adorn my night. I see everything. With sword comes shadow. Don't blink. Huh? Into the wind. Hey, let's dance. Yeah. Incoming. Hey! One with nature. As one with wind and cloud. I see everything. Nowhere to hide. Speed of light. Hey,
comes shadow. Так, окей. Закончилось не быстро. Leave it all to I'm going in. You're toast. Fire. Well, with rocks. Ha. Cha. Давай, давай. Кого посильнее выстрел? Steady as stone. Nice and spicy. Let's light it up. Hey there. 10 тысяч, нормально. Блин, жесть, как не хватает энергии просто. Да ладно. Они не успели ничего сделать толком. Сойдет. Итак. Everyone hold hands. Make yourselves at home. Let the show begin. Speed of light. Hey. Это просто вылететь на всей скорости. Хер знает куда. Clouds high. The birds call. Into the wind. Я, блин, нажимаю кнопку, ничего не происходит. Да сколько можно-то игра? I must leave you. Out of the frying pan, into the fire. Attack! Let's light it up. Let's light it up. Блин, я очень хочу просто комбинацию сделать. Hey there. Watch out. Off we go. Attack! That's so nice and spicy. Leave it all to. Feeling lucky? Да. Неплохо Навии разваливает кабины, конечно. Со всеми этими бонусами, даже плохо собранная Навии. Falling leaves, adorn my night, one with nature. Everyone hold hands. Incoming. Nowhere to hide. Got lucky that time. Блять, как от нее уйти-то? Speed of light. Hey. Просто жесть. I must leave no. Watch out! Attack! That's the way. This one's got your name on it. Я даже не увидел ничего. This one's got your name on it. Это, это урон, по-вашему? Что это было? Что за херня? Говорите мне, что все бонусы закончились. Вот в тот момент, когда я выстрелил. Или вот эта шутка про то, что... Вот этот мем про то, что она не критует, это ни хера не мем, это правда. Она реально не критует даже при 100% критрейта, что ли? Че? Блин, что реально происходит? Блин, странная манифестация говна. Ненавижу ее просто.
И вот этот кал, вот это самое блюдское вообще, что могли добавить в бездну на данном этапе игры. Потому что эта херня и в открытом мире ни на секунду не останавливается, а тут еще в 2 раза чаще будет атаковать, как всегда. Я даже я реально не знаю, как тут ходить. Тут прям... Ну, на последний надо сюда какого-нибудь щитовика хорошего. Опять же, ту же самую команду Хутау, да, стандартную, например, какой-нибудь. Да, с хорошим щитовиком. Не вижу ничего вообще. Это такая история, например, да. А сюда... Гео, все, блин. Прям они очень хотят, чтобы Навию прям использовали, чтобы это... Чтобы ее продавать. Но мне кажется, тут не хватит урона вот в этой команде, то что я только что использовал, вот это Нави команду. Ей не хватает урона вообще. Ни на что. Ну, я попробую. Как я говорил. Вообще плевать. Сейчас пройду, насколько пройду. Единственное, что если я увижу, что я был близок, я, может, перезапущу. Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. No, my sword. My guiding stars. Cold. Mine to see. Go. The night is cold. Какой этого кала вот просто ХП? Скажите мне, пожалуйста. 30 миллионов примерно, да? Я еще не могу нормально цель выбрать просто. Вообще жесть, просто урон не прокает криты вообще никогда примерно. А! Она еще и не попадает по нему. Leave it all to me. Можно еще медленнее, блин, тут Я не знаю, реагирует игра, как будто я не знаю, что происходит. I must leave no stone unturned. Watch out! Fire! Well, with rocks. Ну, хватило, кстати. Хватило. Это все замесить. Ну, это, конечно, жестко было. Go! Cold. Mine to command. My guide, born of ice and frost. No, my sword. Get rain cutter. See?
No touching. No, my sword. Rain outlines your fate. Not now. Don't be scared. Let me weave you a verse. Blaze over. Они по одному появляются. Это вообще законно? Чё за ретарда кусок сраный это высрал? Ну вот серьезно. Что законченное мудло просто это делает каждый раз? Ну, потому что, блядь, ну это не бездна, это какой-то кал просто говна очередной, блядь. Какой-то кретин решил, что, блядь, это же будет охуенно сделать, чтобы, блядь, враги по одному, блядь, спаунились. Говорю, конченое просто. Существо, не человек даже. Let's light it up. Everybody stand nice and spicy. Leave it all to me. You're toast. Теперь они разбегаются. Конечно. Давайте разбегаться теперь. As a good night should. Да, иммунитет. А, тут физурон тоже есть. Да? As a dutiful maid would. Так их двое, блять, их просто двое, но блять, еще будет. Еще двое после этого будет, блять. Нормальный этаж, вот это я понимаю, блять, просто насрать, блять. По два врага, блять, у каждого из них по 30 миллионов хп, блять. И это все, блять, за 1,5 минуты давай, ебани. Классно, вот это я понимаю, блять. Вот это классный этаж, пиздец, блять, просто охуетительный, блять. Я и говорил просто. Конченое чмо, которое ненавидит людей, просто это делает. Да ему урон-то вообще проходить будет хоть какой-то, блядь. У него ко всему, блядь, иммунитет или что, блядь? Что это за хуйня, блядь? Объясните мне, пожалуйста. Что это, блядь, за цифры? Ёбаный рот, алё, блядь. Какие нахуй 3000 урона, блядь? Главное, по нему ни пиро урон не проходит, ни гео урон не проходит. У него, блядь, 300% сопротивления любому, блядь, элементу или что это за хуйня ебаная? Алло, долбоёб, блядь, который это кодил, блядь. Объясни мне, долбоёб, что у тебя в голове, сука? Это пиздец какой-то. Что это за кал? В очередной раз, я говорю, каждый раз, блядь, я просто охуеваю с того, насколько, блядь, это кал, просто бессмысленный, беспощадный, просто насрать кучу всякого говна, блядь, в котором нет никакой даже логики, блядь. Бля, он вообще хуй знает куда, блядь, тэпнулся на другой конец карты. Это вообще нормально, блядь?
Блять, я нажимаю ебучую кнопку, говна, кусок ты сраный! Когда ты, сука, будешь реагировать на них, ебаный кусок кала, блять? Нахуя я, блять, нажимаю, сука, 3 раза, блять, нажал переключить на Лайлу, блять. Оно, сука, стоит, смотрит, блять. Ну ебаный рот, ну как можно, сука, кодить такой кал, блять? Который, сука, не реагирует на ебаные кнопки, блять. Блять, я опять нажимаю кнопку, нихуя не происходит, блять. Стоит, блять, Синцю какой-то хуйней страдает, блять. Пиздец, бля, я хуею. Кончена хуета, блять. А, ну да, он одной тычкой, сука, щит снимает, блядь. Поебать вообще. Да, одной тычкой, почему бы и нет, блядь. 40 тысяч КП Лайла, блядь. 9 уровня, блядь, щит, нахуй. Поебать. Одна тычка, блядь. Блять, ты сдохнешь сегодня или нет? Мразь ссаная. А, сопротивление у него нарисовалось, блять, какого-то хуя тоже, блять. И пира теперь еще сопротивление у него, блять. Блять, просто ваншотнул щит, блять, еще, блять, все лицо ганью снес. Охуенный враг, блять. Просто, блять. А почему бы и нет? Давайте у него каждая тычка 100 тысяч будет сносить. Пиздато мы придумали. Вот это охуенно вообще, блять. Блять, это хуйня конченая теперь, блять, еще будет в Сикарте прыгать, блять. После этого еще двое, блять. Просто 0 урона, блять. Охуенно, блять. Бля, какая же конченая хуета просто вместо бездны опять, блять. Блять, просто, блять, насрать врагами, у которых по 2 миллиона хп, блять, и чтобы они по одному появлялись сразу в 10 минут, блять. Заебись, блять. Вот это, блять, челлендж. Ёбаный рот. Как всегда, блять. Пизду, блять. Пусть идут нахуй, блять. Хуй. Ёбки конченая, сука. Своей хуйней ебаный, блять. Небесный кусок кала сраный просто. Ай, блядь, наград. Не хотел я поэтому и не хотел туда идти, блять, в эту бездну. Я знал, блять, что там очередной кусок кала, блять, высрали просто. Что, блять,
Но они не могут сделать нормальный челлендж. Они не могут сделать нормальный челлендж. Они только могут насрать, блядь, врагов, у которых 300 миллионов хп, блядь. Каждая тычка 100 тысяч, блядь, сносит тебе, блядь. И при этом еще спавнятся враги по одному, блядь. Ну, нереально, они все больше и больше делают эту бездну ебаную просто для тех, что, блядь, C6 персонажей люди крутили, блядь, все. И это еще, кстати, да, вот тут как бы уже идет это прелюдия к тому, что в следующий раз будет вообще 7 волн, блядь. Вот таких вот врагов, блядь. У каждого там по 500 тысяч хп, и они там спавнятся по одному. 7 волн в итоге. Охуенно. Но здесь уже получается тоже на втором и на третьем этаже точно так же уже в общей сумме ну, порядка 8, наверное, волн реально, блядь, просто я не знаю. На каждой стороне по 4 волны врагов, блядь. Это нахуй как вообще просто? В голове, как укладывается у долбоеба, который это делает, блядь, вот это в голове, что челлендж на время, блядь, но мы будем спавнить по одному врагов, блядь. Ну, типа, это ж не челлендж тогда получается вообще. Это какой-то кал. Ну, а как иначе-то? Челлендж-то ну, в чем заключается? В том, чтобы ты сделал какую-то определенную вещь, да, то есть там, ну вот, да, на то же время убил там определенное количество врагов. Но когда эти враги появляются, блядь, с скоростью, ну, с определенной, блядь, я не знаю, короче. Говорю, еще не хватает, еще бы сделали такую херню, таймер такой, знаете, чтобы наверху висел. И раз в 30 секунд появляется новый враг. Один враг, блядь. А их таких нужно убить 8, например. И просто, ну, и все, как бы, челлендж. Сука. Я говорю, это такой бред. Просто такой бред. Я говорю, я даже пытаться не хочу. Вот реально. Хочется просто забить хуй на говно. Больше никогда туда не заходить вообще. Да и удалить игру после такой хуйни хочется реально, блядь. Когда ты видишь, что каждый раз все больше и больше, ну, они охуевают просто. А люди продолжают донатить в этот кал. Нормально. Еще классно ж. Pay to win. Все дела. Это всегда круто. Беспроигрышный вариант, естественно, всегда. Ну, говорю, ну это даже не интересно, реально. Искать какие-то комбинации, что-то там пытаться перепроходить, блядь, ну... Это даже не интересно. Вот, ну, я не знаю. Враг, который одной тычкой просто сносит щит. I really want to go traveling. И еще твоего персонажа сразу As просто long as тоже. I have my friends with me. Ладно, все, нахер. Геншин просто. Еще на месяц забываю про Геншин. Пока следующий этот стриминговый ивент будет. Ой. Да. Из-за того, что, блядь, сделать какие-то механики интересные, каких-то врагов прикольных. Не, нахера. Просто накрути им КП побольше, тычки посильнее, блядь. И пусть появляется раз в 30 секунд. И все, блядь. Вот челлендж готов. Ебать, все. Все будут бежать, спотыкаясь, просто свои кредитки закидывать все, блядь, бабки, которые у них есть, чтобы, блядь, C6 персонажи проходили им этот кал. Да, да, да.
Ладно, всем пока. До новых встреч.